and the continuation of the principal teaching, which is the path of Shravakayana or Theravada, the original teachings of the Buddha that were given 2,600 years ago. Então agora nós vamos voltar para os ensinamentos originais e para a continuidade dos ensinamentos que vêm sendo dados semana a semana, que diz respeito aos ensinamentos originais de Buda, do caminho Theravada, precisamente Shravakayana. Okay, we are now at the third stage of the path of accumulation, which is extremely important. It is the last, it's considered to be the last possibility for an ordinary person to be able to transform himself or herself into a higher person or a noble person. And that is why it's called the greater path of accumulation. You want me to repeat that, Mariam? Eu tô chegando aqui. Agora, você estava falando, a Anila estava falando a respeito do caminho da acumulação. E yes, I want that you repeat in law. Okay, before we talked about the lesser path of accumulation, then we talked about the middle path of accumulation, and now we're talking about the higher path of accumulation. And this is extremely important because it's considered to be the last possibility for an ordinary person to transform themselves into what is considered to be a higher person or a noble person. Certo. Então, antes a Anila tinha falado sobre o caminho mais do menor caminho da acumulação e do caminho mediano da acumulação, e agora ela vai falar sobre o maior caminho da acumulação, e que sem ele, que é através dele que a pessoa consegue desenvolver a capacidade de ser um arhat, ou uma pessoa nobre. Okay, that's why it's called the greater path of accumulation. It's the only way that we as ordinary lay people who are neither an arhat, somebody who's realized that this along this approach, or a bodhisattva, or a Buddha, could become one of the noble ones. E é unicamente através desse caminho que a pessoa pode se tornar um arhat ou um bodhisattva e eventualmente um Buda. Somebody who is a lay person, that's somebody who's not a monk or nun, and who is neither an arhat, which is the highest realization in the Theravada path, or a bodhisattva or a Buddha, can become a noble one. Não interessa se a pessoa é uma pessoa leiga ou se a pessoa é uma pessoa not an arhat, ou não um arhat, ela também pode se tornar ser nobre. No, you missed a bit here.
Okay, what we're talking about is we're talking about the Theravada approach, how somebody from the Theravada tradition would work with the different stages of the path. So here we're now talking about the greater path of accumulation. So they think that if you are a lay person, an ordinary person, who is neither an arhat, which is the highest state that one can achieve in the Shravakayana path, nor a bodhisattva, nor a Buddha, how one can become a noble one, how one can become an arhat or a bodhisattva or a Buddha. Carla, eu não peguei. Is that, you know, for ordinary lay people, if one is following the Theravada path or the Shravakayana path approach to enlightenment, you know, even in the Shravakayana path, an ordinary person cannot become a Buddha. Entendi. You can become an arhat. An arhat is the highest realization in the Theravada tradition. All right. So what we're saying here is that this is the last possibility for an ordinary person to transform themselves into a higher or noble person. And this is why it's called the greater path of accumulation. It's the only way that we, as an ordinary person who is neither an arhat, nor a bodhisattva, nor a Buddha, could become one of these noble ones. De acordo com a tradição Theravada, nós não podemos ir além de nos tornarmos um arhat. That's okay, Anwar? The maximum that can be achieved, that we can achieve in the Theravada path as the level of arhat. Yes, but what we're saying here is that one cannot transform into these noble beings with realization, whether it is an arhat, a bodhisattva, or a Buddha, if we don't utilize this greater path of accumulation. This is the only way. E nós não podemos nos tornar nenhum Buda, nenhum Bodhisattva, nem sequer um arhat, sem ir por esse caminho da acumulação. This is why it's called the greater path of accumulation. E é por isso que ele se chama o grande caminho, o maior caminho da acumulação. The greater, o maior. Yeah, the beginning of the path, the Shravakayana path, is the level of an ordinary student. E o começo do caminho Shravakayana é se tornar um estudante ordinário. The specialities of the Shravakayana are following monastic rules, listening and talking. Especialidades do caminho Shravakayana se tornam following monastic vows. Seguem os votos monásticos. Yes, they think that if you're really interested in Buddhism, you should become a monk or a nun. You should devote your
you should devote your life to practice. Eles acreditam que se você quer ser um budista, você deve se tornar um monge. Você deve devotar a sua vida à prática. So not only practice, but listening and talking about the Dharma, yes? Não apenas ouvindo e praticando, mas também falando a respeito do Dharma. Yes, if we look back, you know, if you look back 2,600 years ago to the time of the Buddha, then those people who were really interested in following the Buddha, they became monks and nuns, and this is how the Sangha was formed. Então, se você olha a 2000 e mais ou menos 2.500, 600 anos atrás, as pessoas que seguiam o Buda deveriam necessariamente tornar-se monges. Because if you weren't really interested, if you wanted to be a lay person, then as a lay person, you didn't give yourself enough time to practice. Porque se a pessoa quisesse continuar sendo uma pessoa leiga, ela não teria tempo suficiente para praticar. Okay, so it is the level of the four foundations of mindfulness and the Four Noble Truths. This is where we come into the path. E nesse nível, a gente vai nos 4 fundamentos da atenção plena e nas 4 nobres verdades. É nesse nível que a gente está no caminho. Yeah, so in the third stage of the path of accumulation, then we are approaching what is called the Pratyeka Buddhayana. E no terceiro nível do caminho da acumulação é que a gente entra no que a gente chama de Pratyeka Buddhayana. So we have a sense of freedom, liberation, and emancipation. Nós temos um senso de liberdade, de emancipação. Emancipation, yes. Freedom, You emancipation. discover that, yes, you have a sense of freedom, liberation, and emancipation. Um senso de liberdade, de liberação e de emancipação. So you discover that you are about to cut the realm of desire and enter what is called the desireless realms. Você descobre que você é capaz de entrar de além do reino do desejo e descobre o reino do não desejo. Desireless. Yeah, this is hard for us. This is absolutely so hard for us to imagine this stage of realization, to be without desire. Isso é bem difícil de imaginar para a gente agora. Ir além dos desejos, ir além do desejar. Yeah, so shamatha vipassana practice is the only one that could bring us to that supernormal, superhuman level. There's no other way. Não tem outro caminho. A gente tem que juntar shamatha e vipassana para ir nisso que a gente poderia chamar de super-humano, supra-humano, nível super-humano, nível supra-humano de realização. Yeah, because really the human realm is the realm of desire. That's the main characteristic of the human realm, desire. And so now
with this path, we're going beyond this tendency towards desire, and we're moving into the realm of non-desire. It's quite unimaginable for us. Isso é muito difícil para a gente imaginar, porque ser humano é exatamente estar nesse nível do desejar. A gente vive exatamente a nossa vida, exatamente se apegar àquilo que a gente acredita que é bom, tentar evitar aquilo que a gente acredita que é ruim. Então, seguir isso aí seria ir além do que a gente acha que é humano. Now we have come to what we call the path of unification. E agora a gente vai entrar no que a gente chama de caminho da unificação. So when a person's developed shamatha and vipassana practice, not only in a meditative state, but on the meditation in action level as well, that person has begun to approach what we call the second of 5 paths. Quando a pessoa começa a continuar esse estado de shamatha e vipassana para além da prática formal e para a sua vida cotidiana, é dito que ela... The last phrase lá. Yes, not only when we're sitting in meditation, we have shamatha and vipassana, but in daily life, we have that ability of shamatha and vipassana. Then on that level, we've reached the second of the 5 paths. Everything is categorized along this path. Yes, I guess. You know, you reach this and then this. So this is the second of the 5 paths, which is the path of unification. Então, quando a pessoa tem desenvolvido shamatha e vipassana o suficiente, essa prática, não somente no estado meditativo em si, mas também no nível da meditação em ação, essa pessoa começou a entrar no segundo nível dos 5 caminhos, né? No segundo caminho dos 5 caminhos, né? Em que é o caminho da unificação. Jorlan. Okay. So the path of unification, or Jornam, it connects and unites the samsaric person, the person who has a samsaric view, with the level of higher beings who are able to turn the wheel of Dharma naturally. O caminho da unificação, o Jorlan, conecta ou une o que a gente chama de uma pessoa sansárika e ordinária com o nível dos mais altos seres que são hábeis em girar a roda do Dharma. Yes. So you begin to have a sense of accomplishment as you go from the greater level of the path of accumulation to the first level of the path of unification. But this is quite complex because it's giving you the view of the Theravada path, step by step by step. You know, a person who's practicing the Shravaka Yana, they would understand this.
they would understand all these levels that I've been talking about. And so they would be able to see how they were progressing along the path. Então, é difícil porque para você entender o que está sendo dito, você tem que estar fazendo esse caminho gradual e passo a passo. E a pessoa que realmente pratica o caminho Theravada, Hinayana, ela vai automaticamente entender através da experiência o que vai sendo dito aqui nesse passo a passo. Então, você começa a ter o senso de realização como se você, quando você vai no nível mais alto do caminho da acumulação, para esse primeiro nível, o nível mais primário no caminho da unificação. Okay, so at this level, we realize that the idea of shunyata, emptiness, and the idea of losing one's concept of self or ego is no longer fearful. We don't have to be afraid of losing our ego or this concept of self. In other words, we begin to realize that we have nothing to lose and nothing to gain. So here, this is the level that hope and fear really are eradicated. É uma coincidência aqui, porque o que ela está falando é o que foi perguntado há pouco tempo, né? Você, nesse momento, você percebe que a ideia de vacuidade, de shunyata, e a ideia de perder o próprio conceito de si mesmo ou de ego não lhe deixa mais com medo. Em outras palavras, você começa a perceber que você não tem nada a perder nem a ganhar. E aí, naturalmente, você começa a ir além dos medos e das esperanças. So this is the first glimpse, real glimpse of shunyata experience. E esse transpassar dessa necessidade de perder ou ganhar é o primeiro lampejo, a primeira visão da experiência de shunyata, da experiência de vacuidade. Yes, so this is the real in-depth insight into emptiness. E isso é realmente o verdadeiro insight, o verdadeiro ver profundamente a verdadeira natureza. Into emptiness. Em vacuidade. Yes, everything else, you know, we've talked about emptiness this and emptiness that, but we still have hopes and fears. That's because we haven't realized emptiness. We haven't realized the true nature. So only when we have a direct glimpse of the true nature do we really have confidence to have conviction in emptiness, because we see that way directly. É só nesse nível de realização, quando você adentra no caminho da unificação, é que você realmente experiencia, é a primeira vez que você realmente prova do sabor do que é vacuidade, que é emptiness ou shunyata, ou qualquer palavra a respeito. Porque até então é apenas um conhecimento intelectual. É só através dessa realização que você vai experienciar a verdadeira natureza dos fenômenos.
Yes, if we look around us now in our daily life, we don't see the empty nature, do we? We see everything full of characteristics. Be honest with yourself. Sejamos honestos com nós mesmos agora. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente não está vendo a verdadeira natureza dos fenômenos. A gente está vendo tudo cheio de características, cheio de rótulos. Full of values, full of meaning. Cheio de valores, significados. You be honest with yourself, and then you'll know that, we haven't realized emptiness at this stage now. Sejamos honestos com nós mesmos e percebamos que nós não realizamos ainda esse estágio de ver com vacuidade. If you realize emptiness, there's no reason to react the way we do. Se nós tivéssemos realizado a vacuidade, não era necessário, não haveria razão para que nós reagíssemos do jeito que nós reagimos. The only reason we react is because we give content, meaning, and value to whatever we perceive. We say, that's not right. That's no good. That's giving characteristics, isn't it? We don't see the empty nature. We see our perception is full of characteristics, full of meaning, and full of value. So even though I have used the word emptiness thousands of times since I've known you, we don't understand it. Embora a Anila tenha falado a palavra vacuidade milhares de vezes desde que ela nos conheceu, a gente ainda não entendeu, provavelmente, porque a gente continua dando automaticamente ao perceber valor, significado, substância, característica a qualquer coisa que percebemos, a qualquer coisa que entre pelos nossos sentidos. A gente está todo o tempo rotulando. Yeah. I'm not denying relative truth, but that is not the way we see. If we said, oh, that's good, knowing that the only reason it appears to be good is because we have an idea of bad, that's fine. But that is not the way we see. We see good as if it is an absolute. It's absolutely good, independent of all our ideas. It's just good. Não há nenhuma intenção, ela não está querendo dizer, ela diz, eu não estou negando a verdade relativa. Não é isso. Em nenhum momento, está afirmando que em nenhum momento da nossa percepção a gente consegue rapidamente dizer de alguma forma para a gente, eu estou vendo isso como bom porque eu tenho uma determinada ideia do que eu acho que é ruim. Não é assim que a gente vê. A gente automaticamente já vê aquela realidade como algo a ser desejável ou evitável. A gente não, nesse momento, a gente não consegue ver a construção dessa realidade como apreciável ou não. Do you understand what I'm saying here? The difference between the relative truth and the ultimate truth, the absolute. If something is really good, it should never change.
If it's really good, we should all see it as good. Então, But that's not the case. It's only good because we personally have an idea of what is bad. minuto que o Ti tá matando um bicho aqui. Ok. Então, a gente não consegue ver as coisas como... Sorry, Anila, my dog is killing a little... It's the way that we see now, we see everything as an absolute. When we think something is good, it is just good. It has no relationship to what we think is bad. And this is the way, when we say something now, we see it as an absolute, not dependent on any conditions whatsoever. But if something is an absolute, it doesn't change. Everybody should see it the same way, if it really exists that way. Yes, I get. Yes, but now we don't see that way. Everybody has a different view, different ideas, different values. O ponto aqui é que a gente, quando vê algo como bom, ruim, agradável, ou qualquer adjetivação nesse sentido, a gente não vê imediatamente que aquilo é visto dessa forma, agradável, prazerosa ou adequada, em comparação com o que nós achamos que é desagradável, inadequado ou errado. A gente vê aquilo de forma absoluta e imutável. A gente vê, isso é assim. E se isso realmente fosse assim, todas as outras pessoas também veriam dessa forma. E essa não é e quando a gente percebe, a gente não percebe dessa forma a realidade. A gente não faz esse questionamento ainda. Muito rapidamente a gente já constrói a realidade como isso é desse jeito. Okay, so let me talk a bit about the meditative experience of this level of realization. So the meditation experience of the path of your unification is in Tibetan Nampa Mitopa. And Mitopa means non-conceptualization, without concepts, without conceptualizing. And Nampa means completely or properly. So Nampa Mitopa means completely, properly, non-conceptualized state. So this is the final realization of this particular meditative state. No more concepts. Então, Nila diz assim, deixa-me falar um pouco sobre a experiência meditativa desse nível de realização, né, que é o nível do caminho da unificação. E ela chama de Nampa Mitokpa, Tibetan. Nampa Mitokpa. Mitokpa significa não conceptualização. Não conceptualização. Mitokpa. E Nampa significa completamente ou propriamente. Então, Nampa Mitokpa significa
completamente de forma não conceitualizada. Nampa Mitopa é completamente, totalmente em estado não conceitual. Okay. So this is the final realization of this meditative state. Isso é o final da experiência meditativa desse nível de realização. So what happens is we begin to have very solid and tangible feelings of what is called the three marks of existence. What is the three marks of existence? Suffering, impermanence, and egolessness. And we completely have understood these, and they are actualized in our own experience. So this is not just a concept, this is actually integrated into our experience at this stage. Então, você, nesse estágio de experiência meditativa, do caminho da unificação, você começa a ter uma experiência muito palpável, ela usou a palavra sólida, uma experiência muito tangível, um sentimento de percepção muito nítida do que a gente chama de três marcas da existência. Então, se a gente lembra, as três marcas da existência é sofrimento, impermanência e egolessness, o fato de não encontrar um eu sólido e individualizado em nada, egolessness. Então, isso é completamente entendido e realizado em sua própria prática, em primeira pessoa. Não é algo que você leu, e de maneira muito tangível. Essa é a característica da experiência meditativa do caminho da unificação. É a pista. Yes, so shamatha and vipassana plays a very important role in this meditation state. E, claro, a shamatha e a vipassana tem um papel extremamente importante nesse estágio meditativo. So it is the only way that we can enter into shunyata practice and realization. Não existe outro modo, outra entrada no caminho em que você possa entrar na vacuidade, na experiência de shunyata, além da vipassana e da shamatha, não tem outra porta. So the only way that we could transform ourselves from what is considered to be subhuman or sub-sentient being into a super sentient being or an arhat or a bodhisattva. Então, é a única maneira que você pode transformar a si mesmo ela chama de sub-humano ou subsenciente, subsentient being, I don't understand. Sub means we haven't really realized what it is to be a human being yet. We haven't developed our potentiality as a human being. So we're considered to be subhuman beings. We're not even human because we haven't really realized our potential. So from subhuman or sub-sentient being to a super sentient being, like a Superman, but in the true sense of the word, a superhuman,
or an arhat or a bodhisattva, they would consider to be superhuman. Yes, they're not your normal sentient being because they have very high level of realization. Então, shamatha e vipassana é a única maneira que você tem de transformar, de entrar num caminho em que você transforma um estado subhumano ou de ser, ou sub-science being, to a super science being, ou um super ser, ou um arhat, ou um bodhisattva. É isso. Você não, no momento a gente não consegue ter ideia do grande potencial que um ser humano tem. Por isso que foi falado dessa forma. Yeah, relax, Mario. Not easy to talk about all these different stages. Now we haven't realized our human potential, not even a little. And so with the path of shamatha and vipassana, the unification of shamatha and vipassana, we begin to realize the potential of a human being. So then we become a superhuman being because we develop all these enlightened qualities, all these awakened qualities. So like a Superman, you have developed certain qualities. You can fly through the air, you can break up solid walls, whatever, but we're not interested in all that. Our super means the level of our realization of our mind, yes. We're not interested in miraculous powers. But when we reach this stage, then we become a superhuman or a super sentient being. Super sentient beings. A super sentient being. Super ser senciente. And a super sentient being is an arhat or a bodhisattva because they've developed a very high level of realization. Então, agora a gente não consegue nem imaginar, né? Mas é como se a gente se tornasse um super ser humano, super homem, né? Ela brinca, um super herói. Não que a gente pode voar ou transpor coisas sólidas, mas a gente não está interessado. Quem atingiu esse nível não está interessado em demonstrar poderes miraculosos, né? Mas é através da unificação, do caminho da unificação, né? Que se entra através da prática de shamatha e vipassana, que você se torna um arhat ou um bodhisattva, que é comparado a esse super science being, esse ser senciente supra, né? Lembrei de Nietzsche. Ok, Anila. Okay, we'll leave it there today, Mario. Thank you very much for translating today. Thank you all. Has Carla disappeared? No, I'm here. I just forget to open the video. Discondida. We haven't revealed Carla because there's an obscuration hiding Carla. Okay, so I'm sure you have lots of questions. You must have lots of doubts. Yeah, can you follow in the test a little bit to this fourth stage of discrimination? Because now I'm here. No, I'm not. I'm talking from my mind.
No, I'm not following anything. I'm talking from my own mind. Ok. So, so I'm sure that it's not easy to follow all of this. But slowly, you know, the same when I had to study all of this when I first became a nun. I thought, why do I have to study all of this? All I want to do is practice. But then my teacher said, if I study these different views, different ways of seeing, different approaches, then that will help me to be easy. It will be easier for me to connect with different people's minds, how they see, how they think. So we have to understand that people don't see the same way. We all see in different ways. We think that we all see the same way. That's why we get angry when someone doesn't see the same way as us. But it's not possible to see the same way because of our conditioning. We all have different mental conditioning that acts as filters on our perception. So even when you want people to see the same way as you, they can't, not possible. You know, I would like everyone here to see the way that I see, or to see much more clarity than I have. But it's not possible. So then I have to accept that we can't see any other way than the way we're seeing at this moment. And so then I have to introduce to you different ways of seeing to make your perception more flexible. So then more possibilities. Okay, who's going to translate that? A Nila fala que eu pedi para ela continua só um pouquinho, porque eu estou aqui hoje, estou curioso. Aí ela riu e disse que não tinha muito o que continuar, que ela estava falando do que vinha propriamente dela, né? E pediu para a gente ter paciência, porque realmente não é fácil de a gente estar aqui todo domingo acompanhando toda esses ensinamentos mais teóricos, né? Que ela mesma, quando começou, que começou ela em determinado momento começou a se sentir um pouco cansada de tanto aula teórica e que queria simplesmente sentar e praticar num canto sozinha, sem estar gastando tanto tempo com estudo. E aí foi dito para ela que calma, porque isso tudo que está sendo dito para você agora vai ajudar muito a você ensinar e a você ver como as outras pessoas veem. Que se fosse possível agora, seria muito bom que a gente conseguisse fazer com que todo mundo visse como seria muito bom que ela conseguisse fazer agora, por exemplo, que todas as pessoas vissem como ela, ou que vissem ainda mais claro do que o que ela vê. Mas o que não é possível, o que ela consegue fazer no máximo é tentar apresentar para cada pessoa que tem determinadas dificuldades, olhe para cá, veja desse jeito, tente isso, faça isso e diga qual foi o resultado para que a gente possa ir adiante. E é isso. E ver mais claramente. Thank you, Mario.
So, you know, before we start, I don't usually remind you of your motivation, but it's really important. You know, why are we studying this? Why do we need patience? Even when we might be bored, why do we need patience? Yeah, because we're working not only with our own confusion, but the confusion of all beings. If we have more clarity, then we can understand more the confusion of other beings. So then we can help other beings. But at this time, the way we see life is very confused. So we can only help them in a very, I can say, a very beginner's level. You can only help someone to the level in which you see life. So if you see life in a confused way, then you can only share your confusion. You can't share your clarity. Maybe moments of clarity you can share. A Anila fala que usualmente, de início, já se faz vamos dizer assim, uma reavaliação da nossa motivação. A gente checa, verifica a nossa motivação. E ela pede que a gente faça isso agora. E que é necessário que a gente entenda nossa própria confusão para que a gente possa realmente ajudar a qualquer outra pessoa a ir além da sua própria confusão. E que a gente só pode ajudar uma pessoa a ir no máximo no nível que a gente está, né? Se a gente tiver ainda muito confuso, não se pode levar alguém além desse estágio de confusão. Então é necessário trabalhar a nossa própria mente para que a gente possa ajudar os outros seres a irem além da confusão, da própria agilidade. Yeah, so we're working, when we say we're working for the benefit of all beings, it's true. We are practicing for the benefit of all beings. We are listening to these teachings for the benefit of all beings, not just ourselves. But if we can remove ourselves from confusion, my goodness, you know, how many beings did the Buddha effect in his lifetime and 2,600 years since he passed into parinirvana? How many beings benefited from his teachings? That's just one person who had the wisdom to see clearly. So imagine if all of us had that kind of realization, how much benefit we could bring. No, it's hard to imagine. E é claro que a gente não está aqui apenas para beneficiar a si mesmo. A gente tem sim a intenção de beneficiar incontáveis seres. E imagine quantos seres imagine Buda, que há 2.600 anos atrás atingiu tal nível de realização que isso ecoa até agora. Imagine quantos seres um ser como Buda conseguiu ajudar direta e indiretamente e de forma inexplicável em todos esses séculos. Então agora imagine se cada um de nós realizar em algum momento esse estágio, imagine o nível de benefício que isso pode gerar.
Difícil de imaginar. Okay, so, you know, this is for you to remember every time you listen to some teachings, every time you do practice, not only for your own benefit, but for the benefit of all beings, so that confusion can slowly diminish and wisdom can increase more and more. Então, This is why. é lembrete para que quando a gente estiver escutando qualquer ensinamento, e lembrando de que o tanto de benefício que isso pode gerar através da realização da sabedoria. That's not what I said, Mario. Yes, I know, but I can't remember. Sorry. It's all right. Never mind, you're tired. You can imagine. Yeah, I say things in certain ways because, I say things in certain ways. So when you shorten everything, then you don't get the full idea of what I'm saying. But never mind, you've done your best, and thank you very much for helping today, Mario. I appreciate it. It's a Carlos trap. Okay, so, you know, every time we breathe out, remember the breathing I taught you? I said, when you breathe out, you just let go of everything. And then you pause before you breathe in again. Well, that space where we just pause, not doing anything, then that's a glimpse of non-duality. And then we breathe in again. And then only reason we breathe in is to be able to breathe out and then rest a moment. So, you know, there's just infinite opportunities to be able to see clearly, just for a moment here and a moment there. All these methods that I teach you are just supports, a support to be able to get closer and closer to non-dualistic vision, the vision of non-duality. So we need all the help that we can get, but, you know, it's not helpful if we don't practice, if we don't take the opportunity that's presented to us. So once again, it's up to you. I wish I could liberate everyone, and I wish my teacher could liberate me, but it's not possible. We have to take responsibility ourselves for our own enlightenment. Okay, we love you. So remember all the practices that you have, that you could be doing this week. Remember when you wake up in the morning to say, this is just a dream. Whatever happens during the day, it's just a dream. It's just a reflection in a mirror. Then you won't jump into every perception as if it's real. Then you have more space to consider, you know, well, how is this an illusion? What makes this illusion? And then, you know, endless methods, endless skillful means to give you a glimpse of your own nature during the day.
baby-like attitude. Breathing using the syllable that's reminding us constantly of our own nature and whatever we perceive. So helpful. And then all the formal practices using a yidam as support, whether it is Chenrezi or whether it is Red Tara or whatever you're doing. I don't know what yidams you're using in your practice. Then Bache Lamsa, to remove the obscurations. We're asking the blessings of Guru Rinpoche to help us remove all the obscurations, the outer obstacles, the inner obstacles, the secret obstacles. That's everything that is our path to enlightenment. We're asking for the blessings of Guru Rinpoche, who embodies all the enlightened qualities of all the Buddhas. We're asking for those blessings to be able to see clearly. So many different practices as support to help us along the path. So please continue. Whatever you feel a connection with, please put more time into doing the practice so you become more and more familiar with the practice. All right, love to you all. Have a wonderful week. Yeah, what does that mean? A wonderful week. What does that mean? Wonderful in what sense? That you utilize the teachings in your daily life? That would be wonderful. Yeah. What do you think is wonderful? All right. Love you all. Boa noite. Boa noite. Bon sono. Boa Good noite, dreams. Hernani. Good night, Obrigado. Ami. Boa Thank you. noite. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Carla. Obrigada, Kenise. Boa noite, pessoal. Acho que alguém quer que traduza aí. Eu nem... Boa noite, Mario. Boa Carla. noite, Caron. Tudo. Quanto tempo desde Salvador? Oi, Boa espero que tu